Football, isn't it? Athar Ali Khan is celebrating his birthday. Good fielding, excellent work. That's what these fielders need to do very often. I need to ask Athar Ali Khan how much he paid this guy. Or maybe his relative? He just shouted from back of the commentary back. It doesn't happen in Bangladesh. Might happen anywhere else. Oh, that's good. No fielder there. And now he's feeling comfortable against the left arm spinner. He's backing himself into playing his signature stroke. That slog sweep. It just felt that because it didn't really come on, it's a little bit of, it was a little awry in terms of the timing. Really went to full blast with this one. Look at that. Maybe the bottom part of the bat and also not quite getting it where he wanted to. At the moment, he bowled a quicker one. Help the cause of the batter, Rakibul. A decent enough start here by Himel Victorians. What sort of field placing is that? A fielder in front of square leg umpire, two behind. Oh, one is sent to the boundary line. Yeah, senses prevailed. It didn't make any sense, that field placing. Now it's back in order. Oh, more changes. Mid-wicket now being sent to the cover area. So maybe over extra cover this time around if the ball is ball outside the off stump. Arm delivery. Was looking to play through extra cover anyways. My talk time done. Mitirar Amar internet done. মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু কোকোনাট। It's been a sedate start here by the Himel Victorians. After Rangpur won the toss, আজকে রংপুর টসে জয়লাভ করে Himel Victoriansদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ব্যাট করার জন্য। এবং প্রথম অবস্থায় একটু সাবধানতা অবলম্বন করে খেলার চেষ্টা চলছে রেজওয়ান এবং লিটনের এই জুটি। এবং Himel Victorians এবং তাদের অপোনেন্ট দুই দলের কিন্তু রংপুরের অনেক সাপোর্ট আছে এই মাঠে, শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে। Pick that up. Now there's a fielder coming around. He's not going to get it. The ball's going to trickle across. There's an element of risk, but he got away with it. Good improvisation once again from Mohammad Rizwan. Maneuvered the length. Saw the ball, a pitch back of the length. He was in a good position to hook the ball into the gap. And that's where it's so good, Mohammad Rizwan, when he looks to improvise. With that swivel round, he must have pulled something. Not looking too comfortable. Mohammad Rizwan. It's a big swing. Just touching his chest. Tweaked a muscle or something. Is he struggling to breathe? Has he pulled anything in his chest?
Well, let's hope he recovers from it in a jiffy. Have a look at that shot that might have caused the injury. He was not really running very comfortably. Just see there, and then realize that the ball was going to go over, immediately asking for assistance. Yeah, when he was playing to execute that stroke, he was entangled. Oh, bless her. Gorgeous. ছোট বড় অনেক রকম এখানে দর্শকরা এসছে, ভালো লাগছে পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা। আলতোভাবে খেলে দিয়েছেন, গুড ফিল্ডিং, এটাই দরকার, সাপোর্ট ফ্রম দ্য ফিল্ডার্স ফর দ্য বোলার। Yeah, Bhalo fielding on that occasion, that's for sure. He looks a different bowler, doesn't he, Omar Zai? We haven't seen even a single delivery doing something in the air and also off the surface. Once again, as that ball, and oh, what presence of mind! What presence of mind! This is extraordinary. Lops it back up, close enough for him to step back. He's just watching those advertising triangle, jumps up to make sure that he's not outside. Then he hops back in. Now, the umpire's going to have a look at that. But that was a tremendous effort. Made it look so easy. He's all right there. Look at the calmness. Look at the awareness of the surroundings. Look down where he is and then jumped. And timed the jump to perfection. Oh, is that toe of his touching the ground when the ball got to his fingers. Oh, a brilliant effort in win. He's so aware of everything around him, and that jump, unfortunately, we thought it was a clean catch when we first looked at it, and now he knows he has to jump up because he's outside. I think very unlucky, but it was a brilliant effort. That is going to be a 6. And now Rizwan can breathe. well, he can indeed. There was a close call, and he's asking what was the reason for the 6, and that will be explained to him. It was touch and go, wasn't it? Yeah, no need to argue with the umpire. The pictures were indicative of the fact when the ball got to his fingers, his toe was grounded. So had to be called a 6. So unfortunate for such an extraordinary, saddened by the fact that it didn't come off. So a pause and play once again, and once again that shot from Rizwan, maybe he's not feeling very comfortable. There's an opportunity, as we saw, for the catch to be taken. Well, the decision has been made. The captain has to move on. Pictures were clear.
I mean, arguing now is the decision's been taken, as you said. They need to carry on. It's going to play on their minds. Don't need, and it was quite evident. Even we thought initially that was a clean catch. They might have thought so. Mahmoud Rahman Litu went upstairs, and the decision was given from the third umpire. By arguing with the umpires, they're putting themselves under tremendous pressure. You know, they have to shake it off. Yes, there was an opportunity. Ominous signs for Rangpur Riders. Both these batsmen have started to middle the ball. They're getting into good positions to be able to deal with any kind of deliveries. It will be disheartening for all that effort going in vain. But it was quite obvious that the third umpire, and we saw that the toe was touching while the catch was taken. Mohammad Rizwan, 450s for the Kumilla Victorians, 337 runs. Drifting down the leg side. Once again, could have done better with that. 3 overs done, it's 20. নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু মহারাজ নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ হবে রাজার মতো ঘুম অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল খেলা তো পাল্টাবেই সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি মহারাজ নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ হবে রাজার মতো ঘুম অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল আমার টক টাইম ডান মিতির আর আমার ইন্টারনেট ডান মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে রবি নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু And can bowl the Yorkers quite consistently. That is a good addition. But he's bowling to a well-set batsman. Drives the ball beautifully. No chance for the fielder. Left arm spinner Rakibo to stop that one. Right, went off like a tracer bullet as it left the bat. Look at him, just driving it clear of the wicket, beyond the diving fielder. This is classic. This is terrific from the bat of Mohammad Rizwan. Mohammad Rizwan. He's got the measure. Now he's not afraid to hit the ball on the up. Thought the batter would have said, oh, okay, short one coming, I'm going to get ready for that. But he just kept on a decent sort of back of a length line. Very, very clever bowler. Has the ability to just change, make the variations. Uses the width of the crease quite well too. Maybe angle it in, the natural angle, even if the ball does not swing in the air. Just the natural angle accentuated by the width from where he delivers the ball. I thought he was very lucky to get away with those last two deliveries he bowled. Offered a lot of width to the batsman. And then length was there for the batter, Mohammad Rizwan, to bounce. Unfortunately, missed out. Slower and more in line. So that pace taken off doesn't allow the batsman to play a big shot.
Yeah, once again, huge attendance here in Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka. He's got quite a few fans here, Mohammad Rizwan in Bangladesh. He has impressed many. Liton Dash slaps that away. There is that fielder just been posted there in the previous delivery for that kind of a shot. Yeah, he's settling into the job, Naveenul Haq, but he has bowled intelligently. And not once in this over it became predictable to the batters, and that's why after conceding that boundary, he has come back well in this over. It's a swivel round and an amble single finishes over number 4. It's 31 without loss. মহারাজ নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। আমার টক টাইম ডান মিতির আর আমার ইন্টারনেট ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু, কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। ভালো স্টার্ট, সেটল স্টার্ট বলতে পারি আমরা। 31 কোনো উইকেট না হারিয়ে। It has been a good one for Kumilla Victorians. Once again it is Mohammad Rizwan who's been in really good touch. He's lucky actually, he was caught in the deep, but just when Naeem Sheikh took the catch, his foot was on the ground, so it was signal. It's a touch of luck for him. এবং শটটা দারুণ একটা শট। ভালো শট। The power. Yeah, he's also started so well, but he missed a couple of games due to injury. But he's certainly letting the bat to talk. Short and wide, 2 deliveries ago. Was hit of a point for 6. This time a little bit over pitched, hit over long off, one bounce into the fence. Another brilliant stroke. Yeah, that's a cracking shot. He's a good player, isn't he? Very good. And he's up against Azmatullah Umar Zai, who's been excellent in this edition.
to bat on. But they have struggled in the past couple of days that we've seen in Dhaka, in Mirpur. Batters have not been at their best, just the ball stopping, spongy bounce. But so far what we've seen in this innings, the ball has nicely come onto the bat and they should enjoy batting. They've raced over to 43 in just 4.5, just suggests that this is a very good pitch to bat on. Perhaps a high scoring affair on the offer. Now then, he has taken it, they're appealing. And he's walking off, but there you go. Liton Kumar Das suggesting that it might be just a little bit too high. I don't know what's going on, but he's walking. We'll just have to wait and see what the umpires decide. He's not happy, Liton Kumar Das. Even if it's high, he's touched it. But the question is, did he bowl another bouncer in this over? They're going upstairs. The soft signal is out. Start with front foot, please. Soft signal is out. It's a fair delivery. Move on to your best angle, please. Move forward. Move forward. Move forward. Can you show me the one more? Another version? Yeah, please. I'm satisfied. My decision is out, out, out. OUT, the dangerous Mohammad. খেলা তো পাল্টাবেই, সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু, কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু, কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারালে শ্যাম্পু। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। আমার টক টাইম ডান মিতির আর আমার ইন্টারনেট ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি। Tried to pull out at the last moment, but was a little bit late in doing so. Came off the face of the bat, and a good catch by Newell behind the stumps. Umpires went upstairs just to be sure, but as it's shown, was a clean catch. Celebrations for Omazai continues his good run in this tournament. Oh, just a little bit wide. So that's thumped away. Just wide of the fielder at mid-off. He's greeted with the boundary. Ripon Mondal. Just a gentle loosener from Ripon, right in the hitting zone. And the kind of form that Little Dash is showing so far, wasn't going to miss out, and he didn't.
was a bit in the air, but away from the field at mid-off. So there was no danger. Oh, shot pulled away. Chamatkar ekta shot. Choi. What a blow. What a blow. From an over-pitch delivery, this time to a short one. And look at the crowd, they're loving it. And that 6 brings up the 50 for the Commonwealth Victorians. Look at that. High and hard and long over mid-wicket. That's Litton, that's at his best. Yeah, প্রথম বলটা একটু ফুল ছিল, দ্বিতীয় বল short, and he was up for it. Brilliant, absolutely fantastic shot from Litton Kumar Das. Yeah, they're now, everyone is wearing that. You can just have a look at that, the closer look at the bands that the players, umpires, even us in the comm box are wearing. 21 February, 21st February is a glorious day of Bangladesh history. The youth of the country sacrificed their lives on this day in 1952. Would you believe it, Sir Curtly Ambrose? 1952 to establish Bangla as a state language. Numbers of sacrifices made. I wasn't even around then in 1952. I came 11 years later. But there's some good history for many viewers, in case you didn't know. But I knew that. After. Yeah, 21st February is also the International Mother Language Day, and in Bangladesh the day is observed. Shot! 4 more! Now this is not turning out to be a good over, not for the bowler, but for the batter. This is excellent. You know, it's already leaked 16 runs, and it's a no ball. It's going to be a free hit. How many more? He's under immense pressure. Slow delivery. Sunil Narain spotted it and slapped it high and hard over long off. Was that a no ball? Everyone looking a bit confused. Yes, it certainly is a no ball, a huge one as well. So it will be a free hit. That's the signal, free hit. And that is a big one. The momentum now, and definitely after losing the wicket of Mohammad Rizwan, goes towards Kumilla, because they've belted 16 runs already. Too much width of her. Again wide, over the fielder, infield. Short third can only do a look up and see the ball sail over for another boundary. Not where he intended it to go, Sunil Narain, but being a free hit, you're going to go at it hard, peel off the outside edge, and beat that fielder in a short third man position and all the way to the boundary for 4. This is an expensive over from Ripon, 20 already. Yeah, we saw it earlier. The strike rate in his career is 146. He's going at 241. That is Litton Das, and Sunil Narain just faced 2 balls and he's hit a couple of boundaries. So that's 400 strike rate for Sunil Narain. You know, he's going all guns blazing here. Bowl him! That's a good comeback. You miss, I hit. It has been an expensive over up to this point, but he has redeemed himself a little bit. Ripon, slow delivery, deceived Sunil Narain completely, and rattled the stumps. Celebration for Ripon, he's enjoying that. Redemption for him. Sunil Narain, short stay has come to an end. He's gone. He's gone for 8. The Commonwealth Victorians 63 for 2. মহারাজ নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল
এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং কিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং। খেলা তো পাল্টাবেই। সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালের শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারালের শ্যাম্পু। আমার টক টাইম ডান। মিতির আর আমার ইন্টারনেট। He needs to finish off nicely. Himel has come on next at number 4. It's a very good start. It's still one ball to be bowled in the power play, and they've gone and scored 63 already. Overballed. They think there might be a nick. Noor Hassan Chauhan, the wicket keeper, pleading. We'll have to wait and see whether he takes the review. Most of them are very excited. They probably won't take it. They're out of time. Didn't want to take a chance. The end of 6, 63 for 2. আমার টক টাইম ডান। মিতির আর আমার ইন্টারনেট। ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালের শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারালের শ্যাম্পু। মহারাজ নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল। এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং কিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। খেলা তো পাল্টাবেই। সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। দরকার এখন। Clips away for a single. Yeah, just on the 21 February. On November 17th, 1999, the UNESCO declared February 21 as the International Mother Language Day. He's here because of this. It's a slower delivery. He rightly spotted it, Sir Curtly Ambrose. Yeah, Litton Das now joins the 300 runs club of this tournament, this Pahani BPL T20 2023, powered by Minister in association with Nogot. Yes, Himel will need to be at his best. That's well bowled. Yeah, whenever you lose wickets, there is a bit of a stutter, isn't it? And it is absolutely fine. Hassan Mahmood is a new bowler, and he's been the wicket taker. He's been excellent with the ball, coming in from the Minister end. Yeah, the seed of independence of Bangladesh was in fact sown on 21st February 1952, when the first bullet was fired. It took a little over 19 years to grow into a tree and bear fruits. That's one of the reasons why everyone here, the commentators, even the players on the field, are wearing that band. We're actually wearing Punjabis. We are wearing a very the Punjabis that we are wearing in respect to the sacrifices, in black and white. The bands also in black and white. That'll be a wide. So far the power play. Yeah, that's the one I was talking about. It looked like he took it, but then he just missed it by a second. A couple of really good shots from Litton Daraz. This is what happened. Just clinging on to it. It's a wide delivery from Azmatullah Omar Zai in the second wicket to fall after smashing 20 in that over. Ripon Mondal picking up. Kunil Narayan. 21st February, can't stop talking about it, Mr. Curtly Ambrose. Amar Basha, সবাই
এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে এবং এই মাসটা throughout the month people from all walks of life walk barefoot to the mart. Is a memorial to pay homage. The mart is with flowers, wearing traditional dress and singing songs. Tucked away. আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো 21 ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? Nobody will ever forget that for the sacrifices they made. এই ভাষার মাসে ফেব্রুয়ারিতে সকলে ভাষায় সৈনিক ও শহীদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। Right. And we all feel very proud. Good over. Just a single to finish the over. The 4 runs in that over. After 7, Kumila Victorian 67 for 2. আমার টক টাইম ডান মিতিরার আমার ইন্টারনেট ডান মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। Plays in the top 2. So whoever wins this contest will finish at the top 2. Slower delivery, taking the pace of the ball because it's such a good pitch to bat on. As a bowler, you need to have that skill and execute your plans accordingly. There you go, the playoff. Third place eliminator plays the fourth place. The first place plays the second place. That's why it's important because both get another chance. We know the eliminator on the 14th February takes on the loser of the qualifier, and then the final, the all-important final of the Spahani BPL T20 2023 on the 16th of February. So there's a lot to play for from these two teams, the Commonwealth Victorians and the Rangpur Riders. They both want to end up in the top 2. Only one will, obviously. So there's so much to play for Atta. And so far the Commonwealth Victorians, I have to say, are in the lead at this point. Yeah, as long as Litun Kumara stays on, then Kumilla will be hoping that he does stay on. And if he does, then obviously they're thinking of scoring 180, 190. At this run rate at the moment, which is a 9.07, the run rate, if the finishes are with the same run rate, it will be 181. So if he hangs on for a while, and these are all Kumilla Victorian fans, will be hoping that they can get across 200 to put some serious pressure to Rangpur Riders. Not very intended, but he's lucky because there was a fielder in the deep, so didn't come from the middle part of the bat, so he just spoons up, falls in no man's land. With the start that the Commonwealth Victorians had, were you a little bit surprised that they sent up Sunil Narayan after the first wicket? Experiment didn't quite work. He got 8 from a couple of deliveries, but were you surprised? I think if you look at the way he batted, it suggested that he was sent as a pinch hitter. Just go and play shots. Yeah, he picked up 8 runs in the first 2 deliveries that he faced, and then in the third one he got bowled out. So maybe his role was of a pinch hitter, which didn't come off. Yes, 2 boundaries, but Ripan Mondol picked him up. Very good running in between the wickets. Darun.
Not only he's good playing strokes, he's very good in between the wickets also, Litun Kumar Das. Well, we know who they're supporting. There's no secret there. Single to finish the over. 5 in that over after 8 Kumila Victorians. 72 2 wicket. নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল প্যারাশুট ন্যাচারাল ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। খেলা তো পাল্টাবেই, সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং। Oh, tight. That's a wonderful bit of fielding in the deep. Strong arm, and it will ensure that we go upstairs and have a look. Wise decision though to send him back. It was fast, it was accurate. Ramanullah Gurbaz. A very warm welcome here to Roshan Abasinghe. This time it will just be one more because I think they've run out of oxygen rather than it's just a definite one. They have played the ball well inside that 30-yard circle, realising that boundary riders have had their heels right on these boundary ropes and they've been able to scamper through for a number of twos, particularly Litton Das. They have recovered well though, the Rangpur riders. Those first 6 overs were very, very expensive, but they're scrapping their way back, and at 78 for 2, a strategic timeout. মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। আমার টক টাইম ডান মিতির আর আমার ইন্টারনেট ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবার। রবি। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল
শ্যাম্পু কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন ও অ্যালোভেরার গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। খেলা তো পাল্টাবেই, সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। দারাজকে অনেক ধন্যবাদ এই ইনিশিয়েটিভের জন্য। আমি বিশ্বাস করি মিডিয়াতে ইনোভেশন এবং মিডিয়ার কম্পিটিশন এই অ্যাওয়ার্ডটা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এটা একসময় নিঃসন্দেহে একটা খুব ভালো প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশ এখন একটা প্রচণ্ড রকম একটা গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দারাজের এই গতির সাথে বাংলাদেশের মিডিয়া ইনোভেশন এবং মিডিয়ার নানান ধরনের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ববিশ্বে একটা বড় পরিবর্তন আসবে। দারাজকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। How easy to sign up on daraz? Easy? Way too easy? The answer is way too easy. Download the daraz app from Play Store or App Store. Open the daraz app on your phone. Click on the account icon. Then click on the login or sign up. Enter your phone number. Click next. Enter the... Oh, that's out the ground. Never mind. That might be out the stadium. That's enormous. Sundar shot. Outstanding. Oh, the captain. He's coming into his own. He's not been amongst the runs. He's struggled a little bit. But really no mistake here. Gee, that's hit a long way. That is flush out the middle of that bat from the captain. Another beautifully timed stroke. It'll just be a single and we'll go downstairs and join Pamela. আমার সাথে আছে মুকিতুল ইসলাম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সে। মুকিতুল, অসাধারণ পারফরমেন্স গত ম্যাচে আপনার। এখনো পর্যন্ত আপনি একমাত্র প্লেয়ার এই বিপিএলে যে একটা ম্যাচে 5টা উইকেট নিয়েছেন। সেই দিন কেমন ছিল আমেজ আর কি ছিল আলাদা? আলহামদুলিল্লাহ, আমি 5 উইকেট পেয়েছি গত ম্যাচে। তো ওই দিন তেমন কিছু ছিল না। আমার মনে হয় যে দিন থাকে একটা বলারের বা একজন ব্যাটসম্যানের, একটা দিন থাকে ওটা নিজের করে নিতে হয়। আমি নিজের করে নিতে পারছি আর কি আমার দিনটা। আর লাইন লেন্থ ঠিক মতো করে বল করছি আর উইকেট চলে আসছে আর কি। এই ফরম্যাটে এসে এরকম ড্রেসিং রুমে প্রচুর ফরেন প্লেয়ার্সদের সাথে দেখা হচ্ছে, সিনিয়র প্লেয়ার্সদের সাথে দেখা হয়েছে যারা কোনো সময় হয়তো আপনার ইন্সপিরেশন ছিল। তো কি এমন শিখছেন যাতে খেলাতে ওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি? আসলে অনেক ফরেন প্লেয়ার আসছে যারা অনেক জায়গায় খেলছে আর ওনারা হচ্ছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স। যেমন রেজওয়ান বলেন, খুব ভালো টিমমেট আর ওর এক্সপিরিয়েন্স আমাদের থেকে অনেক বেশি। তো ওর কিছু কথা আছে মাঠের মধ্যে যেগুলোকে নিজেকে শুনলে আরও ভালো করার ইচ্ছা জাগে আর কি। তো আর বাংলাদেশি প্লেয়ার তো আছে, মোস্তাফিজ ভাই আছে, আর সবাই আমাদের জন্য ভালো। আর ওনাদের যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সব শেয়ার জন্য আপনি তৈরি হচ্ছেন, ন্যাশনাল টিমের জন্য আপনি অনেক কিছু এমন আছে নিজের মধ্যে যেটা আনছেন যেটা ভবিষ্যতে প্রচুর কাজ দেবে। এরকম কি চেঞ্জেস আনছেন আপনি? তেমন কোনো কিছু না। আসলে ন্যাশনাল টিমে খেলবো কিনা এটা বলা
যায় না, কখনোই পারবো না আমি বলতে, কারণ আমার পারফর্ম আমাকে খেলাবে। সো আমার পারফর্মের জন্য আমার যেটা করতে হবে, আমাকে আমার যে গোলটা মাঠের মধ্যে যে গোলটা সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। তো আমি ওইটা নিয়ে কাজ করতেছি আর কি। থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট, ব্যাক টু ইউ গাইস। Ruppen is coming for an awful amount of tap here. He's 10 to the over, or 10 off this over, going at nearly 12s. Now he is going at 12s. Right, 11 off the over, 10 gone, 89 for 2. খেলা তো পাল্টাবেই, সারা দেশের সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। How easy to sign up on Daraz? Easy? Way too easy? The answer is way too easy. App from Play Store or App Store. Open the Daraz app on your phone. Click on the account icon. Then click on the login or sign up. Enter your phone number. Click next. Enter. At what point do they send Russell in? He doesn't like to come in too early, but at what point do the Camilla Victorians say, in you go? That's a very, very good question. That was what I was thinking too. They would love to come in when the foundation is right, but maybe 4 to 5 overs to go, just to try and express himself. And then the question for the captain is, what are the bowling resources he'll have at that point? And I certainly know if I was one of the bowlers, I'd be saying to the skipper, can I get through my 4? Because I don't fancy bowling 1 or 2 at him at the back end. Oh, this is Rakibul. He's been all right. He's just gone for 14 runs in his third over. But I must say that the Rangpur bowlers have suffered today. They haven't really been at their A game. Omazai, generally a very reliable kind of bowler, has gone for a few. That's been the problem, because he gives them a very good start. Yeah, true. It's probably the first game where he's got some tap and hasn't done. He's still got a wicket, but he's done so much damage in the games leading up to this one. Azmatullah Umazai. Naveen ul Haq making his debut today in this edition of the Bangladesh Premier League. Done well here. Naveen is an interesting addition into the side, and obviously he will be bowling it at the death. So Naveen versus Russell will be. মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। আমার টক টাইম ডান, মিতিরার আমার ইন্টারনেট ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি। One of the most trusted business houses in Bangladesh, the heritage brand renowned for producing high quality tea, which that man will agree with, and food products. Naveen ul Haq coming on. He has 3 overs left, so I get the feeling he might be bowling an over here. They'll be holding him back for the last 4 overs. That's what I think. And in that batting lineup, I'm sure Russell will be used as a floater.
At the moment, he's slotted to come down a little bit late. Captain's not happy, Nurul Hassan, but I think you would have found that just sneaked outside the wide line. Just a little bit of late swing. This is his strength. He tends to push it. If you look at that wrist, he tends to push it. Bowls big in swing to the right-handers. Takes it away from the left-hander. Really haven't seen him bowling the outswinger to the right hand. He looks to straighten one down the line. He positions his wrist. The thing that he has as an asset is he's got a fairly quick arm action. So as a result of it, he could surprise you with a bit of pace. Now this is what we're talking about. Look at him, just looking to push it. Look at where the seam is pointing, and those fingers are just pointing. He's looking to push it. Now that's what he does well. And with that action, he can also surprise you with a bit of pace. Very difficult to swing the ball away from a right-hander with that action. And mind you, I remember someone, a South African fast bowler, I don't know if you remember him, Andre Nell. He had a very similar type of action where it looked as though the wrist collapsed, but he managed to get the ball to go out. So now, let's see how different this is from the previous one. Well, he's looking to roll the fingers on top of it, so it's not the conventional release. Now, Nuwan Kulasekar of Sri Lanka, he has a very, very open-chested action. He used to bowl a lot of in-swing, but once he got that wrist straight, he started to get it. He started to get that ball to go down the line, and then he developed just enough movement as an outswinger. He did so much with his wrist. That's the one that you mentioned where he just gets a little bit of nip. There's just some extra pace. He hits such a good length and it just skips on to the right-hander. Yeah, I think that's his speciality because he hardly changes his action or the delivery style. Look at how that zips through. Bit of bounce as well. Definitely much quicker than the previous one. He beat Lytton Das with pace that time. Very lucky inside edge. Chance in the deep, just out of reach, and all the way. A good over is spoilt as that disappears over the boundary. Well, Navinul Haq would consider him to be a little bit unlucky. I thought for a moment that Lytton Das had mishit it. Pace of the ball. Definitely bowled into the pitch. What aided him was the bounce. Lytton Das was able to ride the bounce and just managed to get it over the line. Eventually got a 6, the 100's up. Yes, that tells you the story. That reaction tells you the story. Well, wanted two. He's only going to get one. Imral Case just had to stall his first as Navinul Haq just ran across and prevented him from scampering through. Yeah, that was, well, Navinul Haq can't go there. He just can't run across like that. He was completely in the way of the batter. And also don't forget that he's running right across. He can be, bound to be infringing that danger area, which he can't do. Very, very important that bowlers understand and observe that discipline. You can't run across. You can run in your area, but not across. That finishes the over well. Pity for that boundary. Navinul Haq, 12 gone, 101 for 2. এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ হবে রাজার মতো ঘুম অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল
খেলা তো পাল্টাবেই, সারা দেশের সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে রবি আগামীর জন্য রেডি। Rest of the world, to the subcontinent, to the Caribbean. It's a lot of eyes watching this very, very important league, the Bangladesh Premier League. And it's just the business end that we are at the moment. Very crucial match going on. Ball, good ball, good Thought ball. about a void there, the batter, but he was just moving away on the onside, just enough for the ball to creep in within those tram lines. He's got underneath that one, and he's taken. Just did not get the elevation and the distance. Thought that was going, but maybe toe-ended the bat, and in the process holds out. Absolutely. Did not sound like he got the meaty part of the bat, Liton Das. He's been timing the ball beautifully so far until this happened. Down on one knee, going for the sweep, only to find Shamim Hussain at deep mid-wicket. Yes, he is jubilant. Is Rakibul gets the breakthrough. Liton Das departs for 47 of 33. মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল। খেলা তো পাল্টাবেই, সারা দেশের সেরা ইন্টারনেট Wicket in the previous delivery broke that partnership that was built up by Liton and Imrul Qais. Zakir Ali, wrestling career, 553 runs so far. And Zakir is in the middle because of this. He didn't get the meaty part of the bat. He toe-ended it, and in the process, timing a little awry. Simple. It was well taken catch in the deep by Shamim Hussain. He was disappointed. He had made up his mind in the recent past to go for the big shots, get a move on. Rakibul keeping it tight at the moment. Yeah, the 38-run stand between Imrul Qais and Liton Das. The first one between Rizwan and Liton Das was 43. So a couple of good partnerships for the Kumilla Victorians. Our riders will try to slow it down a bit with this fall of wicket. Just a push into the deep. Gets a single of the last ball of the 13th over. It's 104 for 3. আমার টক টাইম ডান মিতির আর আমার ইন্টারনেট ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি। আমার টক টাইম ডান মিতির আর আমার ইন্টারনেট ডান। মাই রবি অ্যাপের মাই ফ্যামিলিতে সবার জন্য পুরো মাসের প্ল্যান কিনুন একবারে। রবি। আমরা
খেলা তো পাল্টাবেই। The stretch for that one, not really getting a hold. Once again, timing something that has been rather inconsistent from a lot of the batters. Even Riton Dash, when he was batting, was not really truly getting the ball in the middle of the bat. Warming up for some big shots later on. They're getting ready. Is daraz coming in any minute? Should a wicket fall? Oh, that's set up in the air. Now there's a fielder lining up and getting it. Just an effort from the skipper to get a move on. He tries to drive it down the ground. Lot of height on that ball, but not the distance required, and a simple catch in the deep. Again, unable to middle the ball. His reaction said it all. Naeem Sheikh, decent catch. Yes, he was very frustrated, was Imrul Qais. He knew straight away that it hit the toe end of the bat. Omar Zai elated once more, gets his second of this match. Imrul Qais has to go back to the dressing room. 19 of 20, Kumilla Victorians lose their মহারাজ, নতুন রেড কিং কুলিং অয়েল, এতে রয়েছে এক অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যা কুলিং ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ। হবে রাজার মতো ঘুম। অনন্য পাওয়ার কুলিং টিউব যুক্ত রেড কিং কুলিং অয়েল।